welcome you all on behalf of MMTC Welfare Association for its 14th annual general body meeting for the year 2024-25. On behalf of the people on the stage, I welcome Mr. Malavandan and Mr. Vedamurthy for this auspicious occasion. I also welcome all the members and all seniors. We are so happy to see all of them here, and I am sure every one of you will be overwhelmed to see each other after a long time, and for some people it is after 1 year. So let's start the program now. Let's start with a prayer. If people who cannot stand, please you can sit. சீராரும் பதனமென திகழ்வரத கண்டமதில் தெக்கணமும் அதிச்சிறந்த திராவிடனல் திருநாளும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரிதனரும் திலகமுமே அத்திரக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் வணக்க தமிழனங்கே தமிழனங்கே நின்றீரிழமை திரவியந்து மலர்ந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Thank you. குணா வந்தவங்க சைன் பண்ணாங்க. சைன் பண்ணிட்டு முன்னாடி ரிஜிஸ்டர் சைன் பண்ணிட்டு ஃப்ரண்ட்ல இருப்பாரு. குணா ரிஜிஸ்டர் சைன் பண்ணாங்க. ஃப்ரண்ட்ல ரிஜிஸ்டர் Many of our very close friends and associates have passed
from his earth very recently. Say like S.C. Ranganathan, who was the founder of this association, and ending with Shekhar, who passed away very recently, which was yesterday, yesterday it was. And so let's do a 1 minute silence, offer our condolences to those people. Let us also join to offer our condolences to the people who lost their lives in the recent Wayanad disaster. Let's take just a minute. Please, you can sit and do it, please. Whoever can want, otherwise you can sit and do it. Thank you. People can see. May I request Mr. K. Achyutan to offer the welcome address? தக்கா சார் சைன் பண்ணிட்டீங்களா? Good morning, friends. Guna, I will try to. I hope you can hear me and see me also on the podium. Good morning, friends, again. I'm immensely happy to see many old friends, some of whom I have the opportunity to meet before start of this meeting, and rest of them I will be meeting after the meeting. I've been asked to formally welcome all of you to this meeting. This is a formal address. First of all, let me welcome to this among our midst Mr. Manurvanan, AGM in charge of the MMTC regional office in Chennai, and Mr. Vedamurthy, AGM, also of MMTC Chennai, who have been immensely cooperative in all our endeavors whenever our office bearers in Chennai have approached them for any help. And secondly, I welcome all of you to this meeting and request everyone to participate in the deliberations to follow. I have travelled all the way from Palakkad. Can't say all the way. I left only by yesterday evening with an intention. It's the first time I am actually participating in the AGM of our association. So I thought that I'll make a beginning, and I am happy to see all of you here. Let me again welcome all of you to this meeting and have a very fruitful discussion to ensue hereafter. Thank you very much.
fine. Next program in the itinerary is... Sorry. See, the next item in the agenda is secretary report. Can we ask Sundar, secretary, to read the report, or can we take it as read? You want them to read it? So we take it as approved. Thank you. So the next item is presentation and adoption of accounts for the year 2023-24. Would you all like that to be read? Shall we take it as approved? Thank you. So next comes a releasing of the directory. May I request Mr. Malarvandan, AGM in charge. May I request Mr. Malarvandan to be on the stage, and also Mr. Veeru. I would request Mr. Malarvandan to release the retired employees directory for the year 2023-24. And I would request the first copy to be received by Mr. K.K. Ramalingam. Mr. K.K. Ramalingam, please come. Thank you. We would like also to the copy to be received by Mr. Achutan. These are all seniors. So for all other people, the directory will reach you. Mr. Sundaraman, please order this. Mr. Balakrishnan, Mr. R. Balakrishnan. Hello, sir. Remember me, sir? Okay. Mr. Sundaraman. So for all the people, we will reach this directories individually. We are just making it as a Mr. M. Balakrishnan. I am happy to see you, sir. I am happy to see you. Mr. Padak? Mr. Mukundan? K.K. Padak. So may I request Mr. Malarvandan to address few words to the audience? Okay. May I request Mr. Narasimhan to come on to the stage? K.A. Narasimhan. With a big clap. Please give a big clap to Mr. K.A. Narasimhan. Who's been very instrumental to this. I am receiving. Okay. Happy to see you. Long back I saw you.
வா வெளியில மைக்ல சொல்லுங்க. I have the pleasure to honor Mr. Malabandan, who is very cooperative and trustworthy to our retired employees, and I request him to continue the cooperation. May I request Mr. Sundararaman to honor Mr. Vedamurthy? May I request Mr. K.V. Srinivasan to honor our K.A. Narasimhan, so he is more better known as K.A.N. KVS to K.A.N. Yeah, please. Now Mr. Malabandan I request Mr. Malabandan to address few words to the audience. Good morning to all. In fact, while seeing the crowd, all the retired officials, I'm having a feeling that almost 90% I know, all known faces, and I already worked with them. As if even today is a holiday, I'm thinking that I'm sitting in an office like that. It got created here. So I'm happy to see so many people with interest, and people have come from long distance also to attend this meeting. It shows the importance of the meeting, and one more thing I want to say is the present committee members are given so much stress on this. They emphasize the importance of the meeting, and they have gathered this crowd. For any function, either official or personal, if we simply invite, people may not be coming. But we have to give more pressure. That way, I want to wish our Rajagopal Sundar for taking these efforts to bring so much crowd. For example, yesterday, Rajagopal and Sundar came to my office. So while they are sitting in my room, just I want to tell their characters and how they are performing. I had some feeling with them, experience I had got that I want to share with you. Yesterday they came and they told, sir, you have to come and attend tomorrow, meeting is there, you please come. I said, I'll try my best, some personal works are there, let me try like that. No sir, it is very important, you have to come. They are given that emphasis. And one more thing is, while they are talking to me, they are calling, Venkatesan, come, you prepare the 50 copies for the print board and idella edit pannunga, naalik distribute pannom. So they are more concerned on the work also. The association work, they are showing so much importance. Sundar kidala edit pannunga, maradi signature padunga, Aadhaar number vaangunga, mobile number vaangunga, so that statement will be more perfect like that. So they have done so much work. So this is the example, because
way they emphasized, I postponed my personal work and I thought, okay, this is better. So that way, that is the leader or association strength of that person. So you have to invite people, keep the people together, and more members they have to bring to the fold. Last time ஒரு முறை வந்திருந்தாரு for this medical payment related. So he was saying it was almost Tuesday, I think. He said, sir, payment எனக்கு கொஞ்சம் முடிச்சிருங்க, எல்லா retired employees எல்லாம் waiting for that you have to give. So that time we had some very busy work in our office. The concerned person, one Mr. Subramaniam, is manager banking. He is so much occupied, I cannot give pressure to him also to release on the same day. So I was somehow convincing Rajagopal, don't worry, before weekend we'll try to release. By Friday we'll. No sir, you have to do something. Like that, so much he gave the pressure. The way he gave the pressure, I called Subramaniam to my room and I told, you see, Rajagopal has come, he is asking for money. Every place பண்ணிட்டேன், உங்க work பரவாயில்லையா, கொஞ்சம் ஏதாவது பண்ண முடியும் சார், ஃபுல்லா இருக்கு. But anyway, I go and do at my home. So he went home and he made it that day and released the payment midnight. The midnight he released the money to all the people. Again, here also, in this event also, I was showing the importance he is giving for all you people that are leader spirit. Because of his pressure we have done. One more, some 4 months before what he was saying, even I got irritated on Rajagopal. He came and he told, sir, the payment எல்லா ரீஜனும் கொடுத்துட்டாங்க சார், கொஞ்சம் ஏற்பாடு பண்ணுங்க, அதான் கொஞ்சம் பிஸியா இருக்குங்க, வெயிட் பண்ணுங்க, இன்னும் அந்த மஞ்சள் யாரும் லீவ்ல இருக்காங்க, அவங்க வந்துட்டோம். இல்ல சார், டோன்ட் வரி சார், நான் உட்காந்து அதான் ஒர்க் பண்றேன். கூட ஒரு ஸ்டாஃபும் கூட்டாது, நாங்க உட்கார்ந்து 2 நாள் உட்கார்ந்து எல்லாம் முடிச்சிடுவோம். அதை நீங்க போங்க, நீங்க அபிஷியல் ஒர்க், நீங்க ரிட்டையர்ட் எம்ப்ளாயி. So much the pressure he gives. So very good leader. So Sundar also regularly comes, tells, express all the problem. And your federation leader, Mr. Narasimhan. So what he was doing, what all the left out are not properly processing was not made. Those cases he is highlighting. First he will talk to me, then he will immediately go to director, then to chairman. Sometimes I used to get it irritated also. இருக்கிற ஒர்க்ல வேலை நேரம் புரியாம ஒரு இவ்வளவு தொந்தரவு கொடுக்காரு. But anyway, seeing their role, the post where they are sitting and the roles and their responsibilities, they are acting on that. And a peaceful time when you think that, yeah, we have to recognize that work and we have done something. And recently, actually for all the employees, since thinking that in this year or next year somehow I have to come and join in your group also. So we have to keep all the spade worker foundation, everything in that line, so that we should get all things achieved. Even R. Segar got some problem, that head injury some 1 year back. So he was asking some relaxation. So his skull has to be opened and some treatment to be made. It's a special treatment. His limit already has crossed by that time. So somehow we managed. Vedamurthy gave a lot of help because that almost that happened in the month of March, April. So we have divided his limit between 2 years and somehow we managed. And even we have got some extra this one from our head office. And this relaxation, he got a better relaxation and it was made with him. One more point I would like to say here is I would like to register for the importance of our present employees and retired employees. We are still retaining our doctor, Dr. Krishna Kumar. Almost everybody knows him. He is our family doctor, like so he knows all our problems. Even though our head office told we are cost, we have to restrict, you reduce the number of. So from 2 doctors we brought it to 1 doctor. That 1 doctor he was coming for 3-4 days, that we reduced to at least 1. So by writing to head office saying that we are reducing, it is not that much. So we need 1 doctor. So like that we are still retaining. All our retired employees are making use of his service, and we are also taking so much excellent person. Immediately he knows all your history and he manages in such a way and give the treatment so that we get that relief immediately. So these are all some of the things, whatever best possible we are doing from the existing
seat. So I would like to emphasize again the leadership ability in this group. All the members has to give more cooperation to them, so that let them also do their work properly, and whoever comes to the seat, they should fight strongly for the needs of the retired people. So that way I would like to wish them again to carry on with their best efforts. Thank you very much. Thank you, Mr. Malavandan, for your warm words and also your gesture of making it today. Thank you. And may I request Mr. Vedamurthy to add a few words. Respected elders, of course I have nothing to add to what he has narrated. I mean he has explained all those issues that we are facing. Only thing is that sometimes even we want to help in all possible ways. Sometimes we are unable to do so because of some constraints we have. For example, I can say that COVID cases we are referred to COs, waiting for more than 1 year. Our Balakrishna Sahab also he asked me the status, but we are not able to tell even the status. Sometimes because we are dependent on the CO, we are unable to give a proper reply also. Even Narasimhan also is following it up. So certain things is beyond our control, that you kindly excuse us for not able to accomplish those tasks. So otherwise we will extend our fullest cooperation. And I have to tell about our local office bearers also, Sundar and Rajagopal. In fact, that COVID case was opened up because of their meeting with CMD only. In fact, it was a forgotten case and closed. And only when they raised that in a meeting with CMD, he again agreed to open it, and then still it is in the CMD is just heard. But still, we are just waiting for that. The certain cases are like that. And other than that, this new medical policy has come now. Only thing is that stamping has to be done. That they can give all that papers, those who have completed more than 10 years, they can give the papers to our Sundar or Rajagopal. They will collect it. We will put the seal and kindly write the address in that. We will courier it to your address. Or if you are coming to the office also, you can collect it. It's not a problem at all. Still, those who are unable to come, you can courier it to them also. So, I think nothing more to add. I think I explained, Malavandan has explained all the problems and whatever we are facing and all. So, I only wish all the elders healthy, retired life, and hopefully I will be also joining you next year as a member. I will be that side. Because my retirement is due another 9 months only, so next year I will be sitting that side. Hopefully I will joining you there. Okay? Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Mr. Vedamurthy. Respected members, சார் சொன்னாரு நீங்க நல்லா ஒர்க் பண்றீங்க, அடிக்கடி வந்து பாக்குறீங்க ஆபீஸ்ல, நான் வந்து உங்களுக்கு பண்ணி தரேன். ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா மற்ற ரீஜனை பத்தி நமக்கு தெரியாது. கேஎன் சார் சொன்னாரு உங்க ரீஜன்ல இருக்க ஆபீசர்ஸ் வந்து டக்குன்னு என்னன்னா முன்னாடியே அவங்களோட ஒர்க் பண்ணிருக்கோம், அவங்களுக்கு வந்து உங்க மேல நம்ம மேல இருக்க இன்ட்ரெஸ்ட் தான். மனவன் சார் சொன்னாரு, ஐயோ இவங்கலாம் வந்து அச்சுதன் சார் நாங்க டெல்லி போறப்போ சொல்லுவாங்க அவரை பத்தி எல்லாம் கூட எல்லா ஆபீசரும் கேட்கிறாங்க, எவ்வளவு பேர் சொல்லுவாங்க சாரு. ஸோ அது போல இருக்காங்கன்றப்போ அவருக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட், பேமெண்ட் எவ்வளவு சீக்கிரம் கொடுக்க முடியுமோ அது சொல்றது கரெக்ட் தான். மிஸ்டர் சுப்பிரமணியம் சார் வந்து கோர்ட் கேசஸ் ரொம்ப பிஸியா இருந்தாங்க அந்த டைம்ல. ஆனா பேமெண்ட் வந்து 2 days ஆயிடுச்சு. ராஜகோபால் சார் டெய்லி போயிட்டு இருந்தாரு, என்னால போக முடியல, போயிட்டு சொல்லிட்டாரு அந்த ரீஜன்லாம் கொடுத்தாங்க சார். ஏன்னா நம்ம ரீஜன் தான் சார் ஃபர்ஸ்ட் கொடுப்பாங்க, அதுக்கே ஒரு அப்ளை பண்ணலாம். பிகாஸ் எப்படின்னா பேமெண்ட் வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்குற ரீஜன் நம்ம ரீஜன் தான் இந்த ஓபிடி பேமெண்ட், மற்றவங்களும் லேட்டா தான் கொடுப்பாங்க. அதனால நம்மளுக்கு வந்து இப்ப வேதமூர்த்தி சார் அண்ட் மனோரன் சார் நம்மளுக்கு வந்து கிடைச்சது ரொம்ப ரொம்ப நம்ம செஞ்ச முடியாதா. இவங்க வந்து விஆர்எஸ் கொடுத்தாலும் மேடம் மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸெப்ட் பண்ணாலும் இங்கே இருக்கணும் நம்மளுடைய வேண்டுகோள், என்னுடைய தனிப்பட்ட இப்ப விஆர்எஸ் வந்திருக்கு, தனிப்பட்ட வேண்டுகோள். இதுவே அது அவங்களுடைய பர்சனல் இது. மற்றபடி வேதமூர்த்தி சாரை பத்தி சொல்லணும்னா கூட எல்லாருக்குமே தெரியும், ரொம்ப ஹெல்பிங் டெண்டன்சி, எது கேட்டாலும் டக்கு டக்குன்னு கொடுப்பாரு. அதே போல நம்மளுக்கு வந்து ஐபி இன்பேஷன் போயிருக்கோம், எஃப்ஐஆர் ஆஸ்பத்திரி நேற்று அதை பத்தி கூட பேசியிருக்கோம். ஆனால் 2 ஹாஸ்பிட்டல் தே ஆர் கோயிங் டு எஃப்ஐஆர் சார் அதை சொல்ல காவேரி அண்ட் மெரிடியன் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. காவேரி அண்ட் ஜெரி கேர் அந்த 2 ஹாஸ்பிட்டல் சார் வந்து இப்போ அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் இருக்காரு. இங்க வந்துட்டு போனதால நெக்ஸ்ட் வீக் சர்க்கூட வர சான்ஸ் இருக்குது. அதனால சார் வந்து அவ்வளவு ஸ்பீட்ல இருக்காரு, அதை பண்ணி கொடுத்துருவாரு. ரொம்ப எஃப்ஐஆர் ஆஸ்பத்திரி பண்ணி கொடுத்தா நம்மளுக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்பேக்ஷனா இருக்கும். மெம்பர்ஸ் அங்கிருந்து ஈஸியா போவாங்க. அடுத்து
இப்போ நியூ பாலிசி 2024 எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, மெடிக்கல் பாலிசி. நம்ம ஃபெடரேஷன்ல வரத பத்தி சொல்றதுக்கு நம்ம இருக்காரு. மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்க டவுட் யாராவது கேட்கணும்னு நினைச்சா நம்ம சார் இன்சார்ஜ் சார் இருக்காரு, டைவ் பண்ணி கேட்கலாம். சார் அது தகுந்த பதில் சொல்லுவாங்க. என்னுடைய இது எனிபடி இன்ட்ரெஸ்டட் அகைன்ஸ்ட் திஸ் 2024 கேட்கலாம். ஓகேங்களா? ராஜகோபால் சார் ஸ்பீக் 2 minutes. வணக்கம். நான் மலர்வான் சத்தி பேச ஆசைப்படுறேன். அவர் ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ணது சிஎஸ்ஆர் பார்க்க எங்கேயும் இந்தியாவில் யாருக்கும் பண்ணல. சார் தான் ஆரம்பிச்சு கொடுத்தாங்க. காட்டுப்பள்ளி ஒரு ஸ்கூல் பண்ணி கொடுத்தாரு, பில்டிங் கட்டி கொடுத்தாரு. காட்டுப்பள்ளி, பீஞ்சூர், அப்புறம் செம்மஞ்சேரி, கோயிலம்பாக்கம், படப்பேர கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனால் பில்டிங் கிடையாது. சார் சொன்னா இம்மீடியட்டா டெல்லிக்கு பேசி 50 lakhs 50 லட்சம் வாங்கி கொடுத்தாரு. இந்த எமர்ஜென்சி காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டி கொடுக்குறாரு. அதே மாதிரி ஓபிடி பேமெண்ட்டை பத்தி எப்படின்னா, எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி நான் நிறைய பழகுறேன். பேமெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணணும். மீட்டிங் போயிட்டு இருந்தது. நான் உள்ள வரைய மீட்டிங் நடந்துட்டு நான் சொல்ல பஸ் மீட்டிங் க்ளோஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டேன். இல்ல முக்கியமான மீட்டிங் இல்ல முக்கியம் க்ளோஸ் பண்ண மீட்டிங் வெளியே அனுப்பிட்டு அதுக்கு மத்திய வெளியே வர வரைச்சு பாஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அந்த அளவுக்கு சார் லிபர்ட்டி தப்பா எடுக்க மாட்டாரு. எது கேட்டாலும் பண்ணி தராரு. வேற மிச்சர் அப்படிதான். எது கேட்டாலும் இம்மீடியட் உடனே பண்ணி கொடுப்பாரு. மெயினா ஐபிக்கெல்லாம் 2 பேருக்கும் அவ்வளவு டேக்ஸ் ஹெல்ப் பண்றாங்க. மறக்க முடியாது. ரெண்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ். நன்றி சொல்லிக்கிறேன். Anybody having question? Subject put idea. யாருக்காவது current policy பத்தி questions, queries இருந்தா please ask. So, yeah, Mr. Balakrishnan makes a request. Make SIMS Hospital as the empaneled hospital. Mr. Balakrishna's request is. Okay, we'll work out the rates and we'll make a decision. Good morning, friends. One small question. Please wait, please. No, I mean. Good morning, friends. One small request. Of course, it may not be within the purview of these medical groups. The request is that please empanel certain leading Ayurveda hospitals. It was earlier that what I heard is that normally there is a Ayurveda college, Jayendra Saraswati Ayurveda College come hospital. I heard now it is not there in the banner. What I request is, please restore it back. That's the request I am making at the GM. Earlier it was there. Because, for certain things, we need Ayurvedic treatment. Particularly this bone erosion and all. That is more preferable than going in for knee replacement operations and all. And what I request is, none of Ayurveda good hospitals are there in Chennai. A few more hospitals. That this hospital Pundumali is required far away. But I request within city, we will tell Mr. Sundar. A few more hospitals Manipur and the recommending to Dr. Okay. Thank you. Anybody else having any more queries? Regarding this policy, sir, policy. About the new policy, anybody having queries? Hello, good morning, friends. Respected Mr. Madhavan, Vedamurthy, Mr. Jayaraman, President, Narasimhan, all other friends who are attending this meeting. First of all, let me congratulate the new present team as an ex-secretary, having achieved a very significant benefit in medical field. Right from senior MKS
the old president, Mr. K.V. Srinivasan, the old secretary, S.C. Ranganathan, and C.J. Rose, and myself, who was with him as secretary, then Ishwaramurthy, then again Mrs. Murthy, all these people, Venkateshan, all these people were trying for this benefit, for a little bit of benefit in medical side. We know very well, MMTC have not in a very sound position to give us pension, all those things. And right from old this thing, Sridhar MKS, when he was president, he used to tell us, don't expect much from MMTC at the present condition. Only medical thing. Let us try to improve upon the medical thing one by one. Nothing else can be achieved now because we should realize the reality. MMTC, of course, was in a very high this thing in the golden age those days. Same as S.V.S. Raghavan those days they there. But the thing is, now the MMTC is not in such a sound position because of the government policies, you know. Because of the policies of this one, the enlargement policy. So, medical thing, we have been trying right from the very beginning. We have some advantage. Good thing that it has come in the period of Mr. Sindar, Mr. Ravi Gopal and all that, and we definitely congratulate him. I don't have any specific questions at all to ask. We are very thankful to our management for all the cooperation given to the employees. Thank you very much. Thank you, sir. You may raise your question, please. Got it done? Okay. You have a question? Come. நம்ம நரசிம்ம சாமி நடுவுல அமைச்சிருக்காருப்பா உங்களுக்கு தெரியுமே அதே நேரத்துல பண்ணிட்டீங்க அதை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருந்தா நல்லா இருக்கும். ஆமா இன்ஃபெக்ஷன் லிமிட் இன்க்ரீஸ் பண்ண சொல்றாங்க. இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணிருக்காங்க நீங்க பாக்கலையா? பண்ணிருக்காங்க. இது வந்து சீரியல் வரைக்கும் நீங்க இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்றிருக்கீங்க. ஆனா எப்பவுமே அது லிமிட் வந்து குறைஞ்சிட்டே தான் இருக்கு. மெடிசன்லாம் எவ்வளவு விலையா இருக்கு. நீங்க அதை வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 lakhs பண்ணிருக்காங்க. 3 lakhs பண்ணிருக்கீங்க. அதை கொஞ்சம் பார்த்து பேசணும். இன்ஃபெக்ஷன் able to see a benefit that's like that. எப்பவுமே அந்த எல்லாருக்கும் வியாதி ஒன்னாதான் தனித்தனியா வருது எல்லாருக்கும் வருது. Noted your point, Ma. We will get our sir and the KAN sir because our organizing secretary will be dealing with this நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க இந்த மெடிசனுக்காக வாங்கணும். நிறைய பேர் வெயிட் பண்றாங்க. நிறைய பேர் எனக்கு ஃபோன் பண்றாங்க. ஃபோன் பண்ணி சார் வந்து நாங்க ஆபீஸ்ல பேசுறப்போ இந்த பாலிசி ஒரு மினிட் சார் சார் இந்த பாலிசி வந்து நாங்க ஆபீஸ்ல போய் பேசுறப்போ மனோகரன் சாரும் வேதமூர்த்தி சாரும் 6 மாசம் வந்தா கூட ஓகே தான் சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க 6 months கூட கொடுக்கறதுக்கு ரெடி தான். பட் ஹை லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் கார்பரேட் ஆபீஸ் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் டிசிஷன் அப்படி இருக்கிறதுனால இந்த வாட்டி மாற்ற முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ 1 year சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம தான் சப்மிட் பண்ண வேண்டியது மார்ச் மாசம். அதுக்குள்ள நம்ம இந்த ப்ரோசியர் குரூப்ல இருக்கவங்க ஆல்ரெடி 10 years கவர் ஆயிட்டாங்க. அவங்க எல்லாம் லைஃப் மெம்பர் ஆயிட்டாங்க. மற்றபடி நம்ம எல்லாம் கட்ட வேண்டியது இருக்கும். அதெல்லாம் மார்ச் கூட கட்டிட்டு நம்ம லைஃப் மெம்பர் ஆயிட்டோம்னா நம்ம கிளைம் பண்ணலாங்க. வேற ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. சென்னை சொல்ல என்ன பாயிண்ட் நோட் பண்ணி நாங்கள் வந்து ஃபெடரேஷனுக்கு அனுப்பணும். நோட் பண்ணி அந்த இன்க்ரீஸ் ஆகணுன்ற இன்பேஷன்ட் அதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ண சொல்லுங்க. இப்போ மேடம் ஒரு மினிட் சார்.
Friends, please. Actually, with respect to that queries raised by Selvi, as soon that new improved that medical scheme came, myself and we were discussing the office, this once in a year reimbursement will be a difficult thing, that we also recognize that issue. So now rather rewrite from our office, I request our country Mr. Narasimhan to represent that case, that we strongly take. So once that issue comes from him, then we'll strongly take up, but kindly initiate, sir. Friends, my dear friends, silence please, my dear friends. So there are a lot of valuable points are going on. You may miss something. Hello, silence please, Mrs. Murthy. Silence please. Let us not miss any valuable points, please. சார் சொல்றப்போ அந்த நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா Mr. Magarvannan gave some valid points. I'm sure you all must have noticed it properly. Please maintain silence. Thank you, thank you. Mrs. Murthy has got something to say. We'll take it from her. நண்பர்களே வணக்கம். ஓகே, அதுக்கு மேல இங்கிலீஷ்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு மிஸ்டர் வெங்கடேசன் இதுல இருக்கார் நம்ம சென்னை ஆபீஸ்ல. அவர் எவ்வளவு ஹெல்ப் பண்றாரு தெரியுமா? சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்றாரு. திங்க் அபவுட் தேங்க் யூ ஆல்சோ. உங்களெல்லாம் எல்லாரும் இங்க இருக்காங்க, தேங்க் பண்றோம். அங்க இருக்க ராஜி அவங்க எல்லாருமே நம்மளுக்கு இந்த லெவல்ல ரொம்ப ஹெல்ப் பண்றாங்க. என்ன கேட்டாலும் உடனே பதில் சொல்லி எல்லாம் இது பண்ணி எவ்ரிதிங். ஜெயஸ்ரீ, ராஜ், வெங்கடேஷன் எல்லாருமே அச்சோக்கத வந்து Maybe request Mr. Magarvannan and Mr. Vedamurthy to pass on our heartfelt thanks to all these people. செகண்ட், நாங்க இப்ப கோயம்புத்தூர்ல இருக்கோம். சோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் எங்களுக்கா மட்டும் அங்க கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. பாலக்காடுக்காரர்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால ஒரு என் பையன் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தா சௌகரியமா இருக்கும். அது சொல்லிதான் வந்து ஐ ஹவ் பீன் ஆஸ்கிங் சோ மெனி டைம். என்ன பாலக்காடுக்காரருக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸி, 1.5 hourல வந்துடலாம் அவருக்கு எல்லாமே. சர்வீஸ் பண்றோம் கட்டாயம். ஓகே ஓகே. வெங்கடேசன் வாங்க, வணக்கம். உங்களை பத்தி தான் பேசியிருந்தோம். ஓகே, நிஜமாவே எல்லாருமே சொல்றேன், அங்க இருக்கவங்க ஒருத்தரும் டேக் கேர் ஆஃப் யூ சோ நைஸ்லி. அந்த இதை நம்ம அங்க பார்க்கவே கூடாது. இந்த பொசிஷன்ல அவங்க நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். தேங்க்யூ. Thank you. போட்டு வரவே Thank you, sir. Thank you. ஹலோ மேடம் லூயி மெஹலா அவங்களும் ரொம்ப she has all her personal problems, still she goes out of the way to help us actually. We are all thankful to all the people. Some names I would have missed, I don't know. So all the people in MMTC, today's their position is also not that good, but still they go out of the way to help us. So we all thank them actually. Purnakala, I was not knowing that I was forgotten. All the people, even the Subramani, all the people, Dinesh, all are helping us.
was very much actually. Thank you. Thank you, thank you. So may I request Mr. K. Narasimhan to address a few words to the audience. Good morning to you all. It's my proud privilege to address respected seniors, my friends, dignitaries on the dais, and all MMTC family. In fact, I am very happy and I would like to share a small thing. On Saturday, Sunday, meticulously I stay with family. Today, being a Saturday, I am staying with an extended MMTC family. Because I belong to MMTC, I consider this also a part of. Before my family could come, I was in this family only. So, it gives me immense pleasure. I took a firm decision that I should meet all my senior friends, some of whom have come from Kerala, some of whom have come from faraway places. I thought I should never miss this opportunity and have an interaction. And some of the seniors with whom I worked in Bellary Hospital sector quite a long time, they are all here. It is my proud privilege to see them, to have a company of them in this great gathering. First of all, I would like to congratulate the Madras Retired Employees Association, the way they conduct annual proceedings in a befitting way. Secondly, I am dealing with nearly 10 other regions all over India. Chennai Association is an outstanding association. It is not that I am flattering you because you have given me a chair to talk. It is not a flattering. They fight for the rights which others silently accept and they don't do. Because a crying baby will only get the milk. That is what is happening here. That is the reason why you have got more empaneled hospitals and you have got a good management also who are sympathetic to your request. I also on behalf of the Federation thank Mr. Malavannan and Veramurthy who are always a phone call away to my request, not request for my botheration to them. Okay, it may be a botheration to them, but it is duty bound on me when people ask me that I consider it as a duty, as a part of service. Secondly, coming to the one more point I would like to, before concluding all those things, BRS has been open. I convey through this management representative, I have had a very one-to-one talk with the top management. They have no inclination to send the people out. I am telling you the inside story. Kindly listen to me intentionally, sir. They have no intention to send the people out. So, whoever is thinking of VRS also, don't ask them to go, sir. Because one of the important functionary with whom I have a very good interaction, I have had 1 hour talk. I don't want to name and all those things, that will not be proper for me to say. They don't have an inclination to send people because they are finding it difficult to manage the existing affairs with the existing numbers. More so in the regional offices. That is the reason why people who are also on the orders of transfer to various offices or corporate office, like our people have been transferred from Chennai to corporate office and Hyderabad to corporate office and Mumbai also. Please, internally I am telling you, sir, internally I am telling you, they will not be relieved. Don't get panic. You please pass on the message to them. They need not go on VRS out of any fear. Please, ask them not to go, sir. This is over. This is unofficially I want to share because this is the platform we will say you can pass on the message. Then, coming back to our medical policy, you all know we have been fighting relentlessly, but the operationalization of the trust right from 1921 December, we have fought a great court battle. We could
with all the cooperation of all the members, we could operationalize it. I am very happy to announce that a board decision has already been taken to contribute to the corpus regularly in terms of the DPE guidelines on which that trust was formed. This is a major victory, a major achievement. So, any apprehensions in the mind that MMTC will sustain or trust will sustain or not should be taken away from your mind. Please forget it. You are all safe in the hands of MMTC with the creation of the trust. I am very happy to announce that the trust, the corpus of the trust is nearly 210 crores. From 150. It has started from 150.09 crores to 210 crores after meeting the expenses from the trust for the past 4 years. So there is no question of sustainability, there is no question of sustainability or viability. If somebody talks, it is all sheer nonsense and it has no meaning at all. This, the Federation has been relentlessly pleading and we have appealed to the highest authority including to the level of Cabinet Secretary. Fortunately, I have a friend in Cabinet Secretary's office who was also pressurizing MMTC and at last the board has taken the decision and 5.87 crores corpus has already been transferred to our trust also. A beginning has also been made. So this is a very welcome development. Consequent upon that, I said the rates of IPD and OPD have been fixed way back in 2013. Seeing the cost of inflation and cost of medicines and the time lag, there is an imperative need that it is imperative that you should consider for increase in the both medical expenses. Management which was not alive to the situation because they are, the board situation is that they are afraid to take a decision though they are willing to take a decision. There is the difference between willingness and upright. They are internally, they also feel what Natsuman is asking is correct. But to put it in practice, to put it in a decision making, they fear. Because of one gentleman who spoiled the company, who was not part of the company, who came in the middle, he spoiled the company and went away. I don't want to name that gentleman. He wrote all nonsense. He said trust is itself is an illegal thing. That's why it took so many days. Otherwise, during COVID period, when we have a fund, there was no reason why MMTC should have denied our medical payments. That was we were pleading always. A trust is formed only to take absorb all the shocks or financial requirements of the medical needs more so when the company is not in a viable situation. That gentleman had written something, he said this is all from borrowed funds, so this trust is illegal and all. Somehow God is great, you are all great that with all your support we could win a legal battle. Now the trust is very safe, sustainable, and one more thing is there cannot be more numbers to the trust except the open group people who are nearly 250 or 300 people. Those people only will join. That is the maximum number. We cannot go beyond it because there is no recruitment. There will be increase in the open group, there will be decrease in the closed group because of various factors. So this is sustainable. This is sustainable. This will be there and it will continue also. You need not worry. You may have a question that what will happen to MMTC. That lurking fear, you please take out, sir. STC has already been closed. There is no business. PEC is already closed. There is no business. What has happened? Is it not running? STC is also having a similar medical scheme. So, the fear of what will happen to MMTC should be taken away from the minds. Please, I request you,
You don't have that kind of fear at all. Nothing is going to happen, sir. Supposing the company is closed also, it is a PSU, it is a long drawn process. It is not that easy to close a company. All seniors might be aware. There are many legal formalities that need to be completed. And secondly, if the company is closed, the receiver will be appointed to take care of the assets and liabilities. There will be a person. So the receiver will manage the trust. There is a question of what will happen to MMTC. So that fear, please erase it from your mind, sir. Have a positive thought. It is not a positive thought. It is a fact I am telling you. There is no myth at all in this. Company is going to, this trust is going to be there. You need not worry at all. You need not worry at all. This is what from this podium I am giving you an assurance as a representative of yours. Secondly, sir, this revised medical policy. It is a long drawn battle in fact. I moved heaven and earth. Then some of the directors on the board, they were very much cooperative. Also one gentleman who recently retired as general manager, he was also very cooperative. And if you compare, we have got nearly 40 to 45% increase in respect of OPD. Sir, 100% satisfaction to 100% members may not be possible in my parlance, sir. I mean, I wish I am wrong. My thinking is that 100% satisfaction, 100% demands cannot be met in any organization or any. There are loopholes. There may be laws. In general, if you see, 75-80% of the people are benefited. Of course, our senior friends, super senior friends who are having the benefit of 70 to 90 age, every year incremental benefits have been done away with and rationalization of 80% has been done. This point also I have raised in my communications to them. I have been reacting very fast for any of the issues that are raised by when the CO comes up. The third day itself on the policy I have noted down, to my limited knowledge, I noted down and I gave improvements, suggestions also. I have had a very detailed interaction. What it emerged is regarding OPD, IPD increase or something, our biannual payment. This is an issue very dear to my heart, sir. I am very honestly telling you. It is an issue very dear to my heart for the simple reason that if you compare all India, the VRS number outgo is very much more in South India than North India. Delhi, if you compare the figures, it will be 20%, 80% will be other regions because they are very safe such. So you see the VRS package and 300 people are working in CO. Only our regional officers are closed. When the company was doing well, all regional officers were the profit centers and they were only, it was not a profit center at all, CO. This was the profit center. We were contributing. But what to do? This is the system. We have to accept it. So, that is the reason why I passionately pleaded with the management that there are people who are virtually, practically depending on the OPD expenses every 6 months and who are aged enough with prolonged diseases like diabetes and other things. What Madam has raised also, I am live to the situation. I have taken up this issue very strongly and I told them, people in especially Chennai, Bellary, Visakhapatnam and all, who retired in 91, 92, 93 and all, they walked away with 3 lakhs, 4 lakhs. 3 lakhs to 4 lakhs, maximum 5 lakhs. What is 5 lakhs now? They would have exhausted all the money. It is almost 34 years. 91 to 2004, it is 34 years. 5 lakhs would have gone already. I said, when this is a situation, you have to kindly consider this. Biannual system should come. So, when I wrote to the management, they have given me a letter. I am very happy today.
The issue is not closed, we will examine it, they said. Don't be under the impression that they are not live to the situation. I have pleaded with them because they have introduced, just 3 months back they introduced the system. It will be difficult for them also to go to the board and revise. One of the learned members, Mr. Achutan, also said that financial outgo will not be there, any difference will not be there for taking a decision by the board if it is biannual or annual payment. This point also I have made them, but they are reluctant to again go to the board and then again get convinced again, altering the system now, altering the system. So after 1 year, I am 100% confident, I am telling through this podium that at least by after April 2025, I will try my best to get you biannual payment. This is my promise to you. This is my promise to you, sir. I am working out a formula. I am privately working with a software guy to introduce a digitization for OPD, which will be easy for them to give even once in 3 months also. Why 6 months? When a digitization process is there, press of a button, you should be able to get it. I am confident, sir. At least after this 1 year, we will try for biannual system of OPD. This is my promise. I will not leave them. I will not allow them to sleep. I will give them daily torture, mental torture. I will, as Mr. Balavarman says, they may be feeling of my torture, but that is my duty, sir. What to do? That's my duty. When you are suffering, it is my suffering. I will definitely do it. Definitely, it will be done, sir. Then any other point you have any doubt, you can clear. And all clarifications, I have asked for a centralized system of implementation of OPD, IPD payment. I think consequent upon my request, they have also sent the circular across to all the regions. Henceforth, all regions will follow one system. Bombay cannot follow one system, Chennai cannot follow one system, and Bellary cannot follow one system. So everybody will be following one system, and life membership certificate doubt also everybody had. They have already given clarification. That issue is also closed group people need not pay at all. Only open group people who have not paid for 10 years within 31st March 2025 kindly pay it. At the supposing you have paid for 6 years, supposing example in the old rate, let it be there. In the new rate only 4 years you have to pay. You need not pay in the new rate for the balance for the 6 years and then 4 years for the new rate. That system is not there. Please be informed. When you have paid for 6 years, the old rate is gone. When you have to pay for another 4 years, that will be applicable only in the new rate. Which has been clarified to me by Mrs. Anita Gupta-Rishi, General Manager Medical, and also R.P. Singh and Kaushal. They are the trio, and also Abhay Kumar, Mr. Abhay Kumar, Medical Trust Chairman. They have all clarified to me. If there is any doubt, kindly write to me, sir. I will take up, and this issue is settled once for all. Then regarding 2016-17 PLR for open group, my dear young friends, it is in the offing, sir. See, there is a blunder committed by management. See, ROs have recommended when they were relieved at the time of retirement, PLR recovery has been made, whereas in CO they have not made. There is a very clear-cut discrimination. This is not confined to Chennai at all. This is confined to all ROs, sir. I am not blaming Chennai. I am blaming the entire RO. See the system. CO has got one system, ROs have got one system. In CO also, some of the senior officers, they have taken a special sanction and taken all the money also. There is a lot of discrimination that is going on. The fight is on, sir. We will. I am hopeful of getting a solution. Any fight will not get an answer with the press of a button, sir. We have to fight. It is a sustained fight. We will fight and we will get it.
This is my, supposing I continue as a federation leader, because now I have a additional responsibility on my official front also, so the continuation of my federation post to the extent that actively what I was contributing may not be that, they also kindly bear with me, but my services are always there for our MMTC family, because this was the launching pad for my career. I cannot forget MMTC till my death. This was the launching pad for my career. Whatever I am today, I learned everything from here, from cooperation of all the seniors and all friends here. So I cannot, thanks to MMTC for my whatever I am now. Then any other doubt if you have, you can kindly. Respected organizing secretary sir, that PRB 1617 long pending cases are there. அதை நான் அடிக்கடி கூட மெசேஜ்ல உங்களுக்கு தெரியாம சொல்லியிருக்கேன். 1617 வந்தா கொஞ்சம் தீபாவளிலாம் கொண்டாடுறோம். கொஞ்சம் கைட்லி ப்ளீஸ். See, I have already mentioned about 1617 PLR. See, the SY Chennai personnel has already moved the note. Management is also inclined to release it, but there is a hurdle, Passage will not be straight for such things. It is a tough decision. It is stuck up somewhere because it had a CAG query and all. That has been cleared also. A board note has a note from the personal department has also gone. You are sure to get it, but I cannot promise before Diwali, sir. You are sure to get it. Sir, இதுல கூட பாத்தீங்கன்னா just என்னோட फ्रेंड्स சொன்னாங்க நான் ஆல் இந்தியால கூட பாக்குறது பாத்தீங்கன்னா other regions they have got it sir. எப்படி சார் நம்ம ரீஜன்ல மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு கூட No, it is not confined to RO Chennai. Other regions also have recovered. Hello Mr. Sundar. Yes sir. It is not confined to RO Chennai. It is confined to all ROs, Bhubaneswar, Mumbai, all regions have recovered it. Only CO they have not recovered it. It is a clear-cut discrimination. I am going to take up this with the Commerce Ministry and also Cabinet Secretary. Don't worry, you will get it. Everybody will get it. Whoever is eligible. Yeah. Partially it is required, partially they have paid. One officer put a special note and he has taken fully. The case is also pending in court, madam. One more thing. On this issue, a case is also pending. The matter is also subsidized. But when the matter is amicably settled between both the parties, that case will not stand also. That is also there. But if I am taking up independently, you will get justice. This is what I can tell. Any other point, my dear friends? Nothing. Only I request you to elucidate on the present situation of the insurance. I forgot. Thank you, Mr. Rachitan sir. I forgot to mention about this. This is one of the main points which I was pursuing for the past 1.5 years. It so happened, they called for the tender. Only 3 participants were there, and it was not, the conditions laid down by MMTC was not suiting to the bidders who have participated. Now they are revising the conditions, and you know the process, they cannot run like a Ferrari car. They are always like old ambassador car only. So it is going in that speed. But the focus is not lost, sir. We are earnestly trying, even if we said famous insurance companies like Star or anything who have been doing well. Those companies also can be chipped in because many of the companies, private companies are serving excellently well with the AAA rating and all. So those companies also we have asked them to chip in. But what is happening is the floor level what they have kept is 4 crores only despite the recovery. See, the annual outgo
from the funds because of the IPD, OPD revision, you will be astonished. You know what is the amount? Only 1 crore. Only 1 crore after this, despite this increase of OPD to the extent of 40%. The annual outgo is only 1 crore. So, correspondingly, they should also increase the floor level there. That they are not doing it. They want to be more conservative and they want to be loyal to the bosses. That we have done this. But I said that this is not palatable. Nobody will come. Now prices have gone up. So the issue is receiving attention, sir. And rigorously I am pursuing it on my next visit to Delhi also. I will take up, sir. Certainly this is on the cards. Good morning, everyone. So very happy to see you all. I have one small, this one, the medical trust. So we have been demanding that they should take a representative from Federation, 1 or 2 representatives. Any development on that? Also, I have a suggestion. When I told Mr. Vedamurthy also, instead of this medical card, once we take a life membership, it can be made in a laminated card. So that will be useful for all. I am very happy to tell you that the suggestion of Mr. Ramachandran has already been put up to CO and we are in the process of issuing a medical card on the lines of CGHS and other things. You will be getting it, sir. It's on the card. I forgot to mention. Thank you, Mr. Ramachandran, for reminding. Yeah, even the digitization process is on. That is also on. That's why I said biannual payment can be achieved. This is the point. We are on the job, sir. No, with the government of India making say all senior citizens above 70 years, the inpatient treatment raised up to 5 lakhs. Whether can you please throw some light on the pros and cons of that scheme? Whether should we enroll in that scheme, or should we remain in MMTC scheme, or are we allowed to have both the schemes? Because as far as I am concerned, my inpatient limit for my family, myself and my wife, will be 3.2 lakhs, something like that. Whereas the government of India scheme is up to 5 lakhs. So with the cost treatment going up and all that, definitely that will be beneficial. So I am in a fix whether should I enroll in the government of India scheme. If in that case, then should I relinquish this MMTC scheme where they give OPD facility and benefits will be there. So I am in a fix. So I did not enroll anywhere, but if we could discuss, clarify and suggest the pros and cons of this, it will be beneficial for all the people. It's a very valid point, sir. Government of India has come up with this scheme after our scheme has been revisited and modified. Point number 1. You will kindly agree. Number 2. The benefit of having MMTC scheme is you have a lump sum payment of OPD, whereas that is absent in the Government of India scheme. Okay? Number 3. Here the IPD benefit varies between 2.75 to 5 or 6, whatever it is. Since the scheme has come post revision of our scheme, I am going to, through Federation, I am going to plead with the management. When Government of India is giving minimum 5 lakhs, when the fund position is very much healthy to take care, I would request them to match the minimum floor level of 5 lakhs. This is my thinking, sir. This is my thinking, because it is a process which we cannot do it because it requires many approvals also. That is a Government of India scheme. Whereas, but in my opinion, I suggest that kindly don't leave MMTC scheme. We will try to improve it. Notwithstanding the fact that you have a better benefit of 5 lakhs for above 70 years citizen, it is there. But what I suggest is continue in MMTC while we make our every endeavor to see that
we match that level also. That is my humble suggestion. You can't have both, is it? I think rule does not permit. You can't have. Does not. CGHS scheme explicitly it has not been paper that they are not eligible. Yes, I am not eligible. I am a CGHS beneficiary. I am not eligible. But for persons who are holding private insurance, CGHS. they are eligible. Private, this is not private. This is the government of India undertaking. How can you call private? Madam, I very well take your point. I very well take your point. I didn't work for MMTC scheme because the cost was much more than in my family member had a problem. You told me, Yeah. I had to go in for my private insurance. So this is worse than this. So we should be eligible. CGHS, in that case, I think everything is taken care of. Madam, there is a, see, every coin has got two sides. Every coin has got two sides. See, CGHS, I am a beneficiary of CGHS. In CGHS, not all hospitals, it may look rosy, sir. When we go as a CGHS patient, you are, let us wait for the bed, they say. Because their income is not that much, no. Every coin has got two sides. Definitely, your point is well taken. We will try to match. The flow level of 5 lakhs for everybody, sir. Whoever reaches 70 years. Because it is a blanket thing what government of India, same, we see Article 14 of the Constitution says we are all equal. Equality of law should be there, no? We have a scheme which is not beneficial. You are not allowing us to avail the beneficial scheme. You should allow us. That is my plea, sir. Definitely we will make a strong attempt in realizing it. Definitely. OPD case. Sir, the OPD case, Narasimhan sir, 1 year once சொல்லிருக்கீங்க. By chance board of orientation அப்படி இருந்தாலும் அந்த 1 year onceன்றது நம்ம ஏப்ரல்ல கொடுத்தோம்னா அந்த மந்தே கிரெடிட் ஆகற போல இல்ல. அட்லீஸ்ட் அந்த மந்த் இல்ல நெக்ஸ்ட் மந்த்னா ஐ திங்க் மேனேஜ்மென்ட் ஒரு சர்க்குலர் போட்டுருக்காங்க. It will go up to June. That means from 12 months to another 3 months it will go. So 15 monthsன்றது ரொம்ப லாங் பீரியடா இருக்கு. அது வந்து ஏப்ரல் மந்த்லயே கொஞ்சம் ஸ்பீட் அப் பண்ணி சென்னையில பாத்தீங்கன்னா கொடுத்தவங்க டக்கு அனுப்பிச்சிடுவாங்க டெல்லிக்கு. அங்க கொஞ்சம் ட்ரஸ்ட்ல சொல்லி பேமெண்ட் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா வர வச்சா அட்லீஸ்ட் அது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்ன்றது என்னுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் சார். ப்ளீஸ். Mr. Sundar, you are 100% correct. Chennai is an outstanding region where I always quote for efficiency Chennai and Bangalore. I always quote to Chennai encompasses everything, no? Cochin, Bangalore and Chennai, they are all one. So, we are outstanding number one, sir, always. When the order comes, we get, in fact, in Cochin, they get in 10 days. In Bangalore, they get in 15 days. In Chennai, more numbers, they get in 20 days. So, we are all outstanding here. When I compare this to other regions, they say, अरे कभी भी आप कोचिन के बारे में, बैंगलोर, चेन्नई के बारे में क्यों पूछते हैं? You don't ask. They are all class apart. You will not believe me. Bhubaneswar and Calcutta, they just finished receiving their 23 payment just 15 days back, sir. That too after my persuasion and writing very strong letters to the highest authority. See, basic willingness to help people should be the attitude. That is found lacking in those officers. They are thinking that they are doing a favor. One day, I got annoyed and told, one day you are going to join my club. You may lead me. 60 years you are also, you are not going to be 59.5 always. You will be coming 60, you will join me. You will also want it. Kindly think on a humanitarian grounds. People are different, sir. So you cannot say that Chennai is sending, you get it within Chennai. It is a wishful thinking, sir. But because to avoid all the delays in regions like Mumbai, more so Mumbai, Calcutta, Bhubaneswar, other regions, they have formulated a scheme. They said first batch so and so day, second batch so and so day. That is the scheme they have brought. But within 10 days, it is not possible, sir. Let me tell you very frankly,
I don't want to give any politician speech and promise you that it will be done. Practically not possible. This medical subscription, not many people, all the people see on a year-to-year basis, some people, all the people, most of the people have been paying. But whereas some people would have paid for 3, 4 years, 5 years like that, to avoid paying every year basis. So such people, so with the decision of the scheme, the new scheme, envisages that you will become a life member once you have completed 10 years of subscription. So in the process, actually, suppose I have paid for 2 more, 3 more years of subscription. What will happen to that? Will it not be refunded? I think some circular has been issued. No refund will be given. So see, they are see, assuming that I need to pay this subscription, I have done. One would have paid for 2 years, 3 years, 4 years like that. And subsequently they would have reviewed depending upon the need. But clever people, they would have paid only for that particular financial year, and then they wait for the next March, and then they would have paid like that. Many people would have done, but not all the people. In my case, I have paid for the extra year. That is, new scheme has come into force from 1/7/24. Okay, for this financial year, we will let them take my subscription. Well, it covers up to 26, 25, 26 also it covers. Why should I pay that? Why should that see? That should be refunded to me. How can I deny that? They deny that. It is not fair. So, flatly they deny it's more refunded to me. Sir, this is a very valid point. I do appreciate. I tell my own case. I joined CGHS 4 years back, sir. I joined CGHS 4 years back. Silence, please. Silence, please. This is a very valid point, what I am telling now. I joined 4 years back CGHS. Out of enthusiasm, I thought I will forget. I paid 10 years service. 10 years. I paid. Then I went out of the scheme and I said, Madam, I am coming out of the scheme, then what will happen to the once paid is paid, it is like cricket in India. You will not get back, so you have lost. That apart, this issue has already been mentioned in our scheme, sir. There are some people across India, in order not to become ineligible for payment of OPD, out of abundant caution, people are emitted 2 to 3 years in advance. Because there are some cases during COVID and other cases, some people are out of old age or due to inconvenience, they have failed to pay the subscription and they have lost that year medical. That was the reason there is a logic for payment of advance thing also, sir. When the scheme is reviewed, sir, definitely I will take up this point. It will be my endeavor. Definitely I will take up this point. But I will not get back. You will all get back. May I request Mr. Malarvandan to issue the document, the directory to Mr. P. Ravichandran, our GM Chennai. So the election of new office bearer is going to take place. யூடியூப்ல இந்தியா வரைக்கும் தெரியும். Hello. Good morning, everybody.
சார் லாஸ்ட் இயர் நாங்கள் விஆர்எஸ் வாங்கியிருந்தோம். அதில் வந்து எங்களுக்கு வந்து அதில் ஒரு எக்ஸ்கிரேஷாக மேக்ஸிமம் 60 months எலிஜிபிள் போட்டிருந்தாங்க. எனக்கு வந்து 70 months ரிமைனிங் பீரியட், வெங்கட் வந்து 72 months ரிமைனிங் பீரியட். நாங்கள் அதில் வந்து நோட்டீஸ் பீரியட் அதில் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க. 3 months நோட்டீஸ் பீரியட் இஸ் அப்ளிகபிள் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இவங்க மேனேஜ்மெண்ட்ல என்ன சொல்றாங்க, இல்ல ஆஸ் பர் இது பிரகாரம் 16 months தான் உங்களுக்கு, மேக்ஸிமம் 60 months தான், 3 months உங்களுக்கு எலிஜிபிள் இருக்காது வராது அப்படின்றாங்க. நாங்க ரெப்ரசன்டேஷன்லாம் கொடுத்துருக்கோம். ஓவரால் இங்க சென்னை ரீஜன்ல ஒரு 3 பேர் இருக்கோம். இந்த மாதிரி ஓவரால் ஒரு 10-15 பேர் அது மாதிரி தான் வருவாங்க நான் நினைக்கிறேன். அது வந்து சாருக்கும் நாங்க ரெப்ரசன்டேஷன் அனுப்பியிருக்கோம். அதை பத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். ஏன்னா கிளியர் கட்டா அந்த ஆர்டர்லயே கொடுத்துருக்காங்க, 4.5 கொடுத்துருக்காங்க. அப்ளிகபிள் 3 months நோட்டீஸ் பீரியட் எலிஜிபிள் போட்டிருக்காங்க. பட் இல்லன்னு மேனேஜ்மெண்ட் சொல்றாங்க. ஏன் அதுக்கு வேணுமன் சார் கேட்டதுக்கு அவர் என்ன சொன்னாரு, கிளியரா 60 months மேக்ஸிமம் போட்டிருக்காங்கம்மா அப்படின்னு. பட் அது வந்து எக்ஸ்கிரேஷியாக்கு தான் போட்டிருக்காங்க. ஏன்னா இப்ப சார் ஜிஎம் சார் ஃபைனான்ஸ் சுப்பரன் சார் கிட்ட கூட கேட்டேன், அவர் கிளியர் கட்டா கொடுத்துருக்காங்க. நானே ஜிஎம் தான் உடனே சைன் பண்ணிக்கலாமா, இது ஏன் உங்களுக்கு டிலே பண்றாங்கன்னு கேட்கிறாரு. கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார் எனக்கு. Madam, last sentence of your point is the catch point. Nana GM irundha kuduthirpen. Okay. If I were to be a director personnel, one officer told me I would have given me. When I pleaded this point with them, they have referred this case to DPE also, Direct Public Enterprise, Department of Public Enterprises. They gave a clarification that it cannot be given. In the absence of that, they are not able to do it. Though they are willing to consider, அது நானா இருந்தால் பண்ணிருப்பேன்னு சொன்னேன். That is the punchline. You go through the rule. The rule clearly says, the first point is gratia. Disgratia is limited to 60 months only, irrespective of the leftover period. Okay. The rule number 4.5 says, notice period of 3 months is to be given, and it should not exceed the leftover month. It is not say 60 months. Leftover month is 70. If it exceeds 70, then only restricted 70. Otherwise, it is payable. It is well within the end for 60 plus 3, 63. Sir, your interpretation, I am not disagreeing at all. So I am in full agreement with you. There is ambiguity in the rule. There is no question of keep it could be settled within the Sir. I agree with you. Your point I have also understood. It is not that I have not understood. I have written 2-3 letters to GP also I have written. GP has not replied at all to me. We know the attitude of few people. They won't do. They will simply put the ball on the other person. That's the thing. Because having worked for 30 years, we know. Only thing is we are lacking some good people in certain. Sir, again I will take on this issue. Very well be paid. Absolutely no problem. They can issue a legal notice. I can say. That's why issue a legal notice. Automatically will come. What is the problem? One more thing, sir. 2020 VRS போனவங்க அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. 3 months notice கொடுத்துட்டாங்க. And we have 63 months pay. 63 months pay. Leftover is 70. Leftover. I am telling a situation. You have got 17 months of service. Ex gratia of 60 months plus 3 months notice plus 7 months also they are giving. No. Wait. एक सीधा 78 60 da Other than for Australia. Hey. Appa the class hai. 60 is maximum for Australia. When the notice period comes, they say the 3 months. So you please do one thing. Both circulars you please give away. Let us fight for the discrimination. Okay. Next item in the agenda is election of new office bearers for the year 24-25. May I request the office bearers to be present on the stage. Officer Mr. T.A. Parmeshwaran.
மூணு பேருக்கு பிரைஸ் இருக்கு. நேற்று யூஎஸ்ல இருந்து வந்த சேர்த்து கொடுக்குறாங்க. அதனால எல்லாருமே அந்த சைன் போட்டுக்கணும். இங்க வந்து நாட்டு எடுக்கிற 3 பேர் நம்பர் அங்க எப்படி நம்பர் இருக்கோ அந்த அவங்களுக்கு அது கிடைக்கும். அதனால யாராவது நான் சைன் பண்ணப்பா மறந்துட்டப்பா சொல்ல தயவு பண்ணி ப்ளீஸ் எல்லாருமே அந்த அட்ரஸ் சைன் போட்டுக்கணும் சார். நம்பர் எழுதி for the year 2024-25. First, for the post of president. Anybody? ரெஸ்பெக்டட் மெம்பர்ஸ், நான் வந்து 2 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு செக்ரட்டரியா வந்துட்டு. அதனால வேற யாருன்னா வந்து இருந்தா நல்லா இருக்கும் நாங்க ஃபீல் பண்ணி ஒரு கமிட்டி நாங்க டிசைட் பண்ணிருக்கோம். அந்த கமிட்டியை இப்ப படிப்போம். தயவு பண்ணி எல்லாருமே அந்த மத்தவர்கள் நான் கேட்டுக்கிறேன். Any nomination for post of president? Proposal? Post of president, I suggest A. Rajagopal sir. Second. Any other nomination, please? For the post of president? For the post of president, Mr. A. Rajagopal, proposed by L. Sundar and seconded by Mrs. Padmavati Sembian. So, Rajagopal has unanimously elected for the post of president for the year 2025. Now, the post of vice president. Dear friends, உங்க எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கோம். நானும் யூனியன்ல இருந்திருக்கேன், ஃபெடரேஷன்ல இருந்திருக்கேன், எல்லாமே இருந்திருக்கேன். ஒரு செக்ரட்டரியா இருந்துட்டு திருப்பி வந்து டவுன் போஸ்ட் ப்ளீஸ். நான் வந்து ஒரு மெம்பரா சாதாரண மெம்பரா இருந்து உங்களுக்காக எப்ப வேணா போன் பண்ணலாம், எப்ப வேணா ஒர்க் பண்ண கெப்பாசிட்டி இருக்குது. எனக்கு ஈக்குவலா ராஜகோபால் சார் ஒர்க் பண்ணாரு, அவரோட நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதனால இந்த ஆபீஸ் போஸ்ட் எதுவுமே நான் இந்த வருஷம் வரேன் சார். ப்ளீஸ் நெக்ஸ்ட் இயர் வில் see kindly. Vice president is above secretary. இல்ல that is final. நீங்க நாங்க சொல்றோம்ங்க அத முடியாது சார். Please I will suggest vice president our new member V. Tamil Selvan sir, very active member of our MMTC. சார் நீங்களாம் வந்தா தான் சார். இப்போ அதை விட நாகராஜ் சார் கேட்ட சீனியர்ஸ் யாரெல்லாம் வந்தா கூட பெட்டரா இருக்கும். இல்ல வேற யாராவது சஜஸ்ட் பண்ணலாம் ப்ளீஸ். ஏன்னா நான் வந்து செக்ரட்டரியா இருந்து திருப்பி வர்றதுக்கு அதனால தயவு பண்ணி ப்ளீஸ் திஸ் டைம் கைண்ட்லி ஒபே மை. நண்பர்களே கொஞ்சம் தொடர்ந்து கொஞ்சம் கேளுங்க, சைலண்டா கேளுங்க. தயவு செஞ்சு
சத்தம் போடாத கொஞ்சம் சொல்றது கேளுங்க. சுந்தர் இங்க பாரு, கேளு. சுந்தர், இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 70+ நிறைய பேர் இருக்காங்க. நான் 80+. என்ன எங்களெல்லாம் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்களால் ஃபர்ஸ்ட் we will be a liability and we will damage your interest. தயவு செஞ்சு உன் பீரியட்ல ஒன்று முகசுத்திக்காக சொல்லலை. நிஜமாவே நீ வந்து it was an unanimous opinion your contribution to our cause. என்ன உனக்கு பெருசா இங்கிலீஷ் பேச தெரியாதனால that is secondary, it is immaterial. ஆனால் materially you are a very powerful person. You are able to solve the problems. புரியுதா? அதனால you are the best suitable person to be in the same post. We are all there to help you. ஆமா ப்ளீஸ் எங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் இரு. ஆமா நீ செக்ரட்டரியாவே இரு. அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். உனக்கு இப்ப சொல்றது கேளு. உனக்கு வேண்டிய கரஸ்பாண்டன்ஸ் எல்லாம் மிஸ்டர் அச்சுதன் will definitely help. very apt person. Definitely we are all there. We will fully support you. ஏற்கனவே we are all communicating with each other. புரிஞ்சுதா? அதனால தயவு செஞ்சு you remain in the same post. very important. ஏன்னா நிறைய crucial issues இருக்கு நமக்கு. lot of issues are there unsolved. And Mr. Nasim also would like to say something. I just ask. The existing team to continue, please. Because they are very successful, let them continue. I have a point to make. Mr. Sundar is a live wire. He is a live wire, sir. Number one. Number two. English language is not an issue at all in India. It is only the communication. You want to convey your thought to the other man. What is there in English? If he doesn't know English, is he not solve it? He is an effective all India leader. I will say he is fit to be an all India leader. I would like to have him as an assistant for my follow. I wish he continues. Though I am not a part of this, I wish he continues. Sir, thank you very much for your wishes, sir. நான் வந்து 2 years இருந்தேன். இப்போ லாஸ்ட் இயர் என்ன வந்து ஈஸ்வரமூர்த்தி சார் தான் செக்ரட்டரி ஆக்ட் வந்தாரு. உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். சார் இன்னைக்கு வரல, ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் இருக்காங்க. இதுல என்னன்னா நான் வந்து ஜெனரலா ராஜகோபால் சார் தான் மெசேஜஸ் போடுவார் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப்ல. ஒரு வாட்டி நம்ம அச்சுதன் சார் கிட்ட கூட நான் வந்து ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் தான் எழுதி கொடுக்குறேன். அவர் எழுதி கொடுத்த இங்கிலீஷ் அவருக்கு புரியவே இல்லை. அதனால இல்ல நான் இதை தெரியாத கேட்டோமா இதை போடலாமா வேணாமா சாருக்கு வந்து சாருக்கு நான் கூப்பிடுறதுக்காக ஒரு சார் கிட்ட கேட்டேன். சார் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் நம்ம லோக்கல் இது ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் ஆபீசர் அசோசியேஷன் we are inviting you for our retiring age அப்படின்னு போட்டு அனுப்பிச்சிட்டேன். சார் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்களா? அவர் போட்டது ஒரு 4 வாட்டி உங்களுக்கு புரியாதனால போடவே இல்லை. ஏன்னா அது கரெக்டா தப்பா யாரை கேட்கறது? பட் அது வந்து ரொம்ப ரீசனபிளான வேலைக்கு போயிருக்குது. ஆனா சார் வச்சுக்குவாங்க சுந்தர் எழுத மாட்டாங்க. All your pleadings will not be taken in your secretary. No pleadings. Sir, there are no more pleadings here. Next, Vice President, post of President already changed. So, Vice President, for the post of Vice President, any nomination, please? Vice President. Yes, I am also proposing. இல்ல மேடம் ஜெயராம் நாட் பிரசிடென்ட் அதனால தான் ராஜகோபால் Anybody seconds? For the post of secretary? All unanimous. Under 4 years da kadam. Achudar sir English da.
Joint Secretary. Prabhakar unanimous. Our treasurer most important. Treasurer. Padmavati Sembian, for the post of committee members, Cochin. Mr. Achyutan sir. No problem. Nothing, sir. Sir. Yes, sir. You are inalienable, sir. Next, for Chennai, for Chennai region, 5 members nomination, please. Nominee proposal, secretary president. Any committee members can be nominated. Committee member R. Kaddan, sir. R. Kaddan. All the by name. R. Venkata Rao. Sir, Venkata Rao, P. Venkata Rao, sir. Committee member. Kasturi, madam, sir. Proposed committee members, Cochin, Mr. K. Achyutan, and Chennai, 5 committee members, one is Arul Babu, and Mrs. Kasturi, Mr. A. Gunasegaran, Mr. Parivelagan, and Mr. T. Santanam. So I will read out the entire new committee of. Now I will invite all the new office bearers. Please come to the stage one by one. President Mr. A. Rajagopal. Vice President Mr. V. Kulasegaran. Secretary Mr. L. Sundar. Joint Secretary Mr. M. Prabhakar. Treasurer Mrs. Padmavati Sembian. Committee members
Cochin, Mr. K. Achudan. Chennai committee members, Mr. VP Arul Babu. Mr. G. Kasturi. Mr. A. Kunasegaran. Mr. K. Parivelaragan. Mr. D. Santanam. Sir, please come, sir. பரிமாணம் கூப்பிடுப்பா. பையன் வந்து கஸ்தூரி மேடம் வந்த உடனே அப்ப வர்றேன். சார் ஒரு ரெக்யூஸ்ட் என்னன்னா இதை முடிஞ்சிட்ட உடனே ஒரு லாட் இருக்கு சார். அது முடிஞ்ச உடனே 1 o'clock வரைக்கும் ஃப்ரீ. எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸையும் பார்த்து எது வேணா பேசிக்கலாம். 1 o'clock வரைக்கும் சார் சார் அப்ப கூப்பிட்டா வரல கஸ்தூரி கேமரா நடுவில் Thank you very much, our election officer, D.A. Markeswaran. Thank you very much, sir. Sir, இப்போ வந்து ரெகுலரா நாங்க கமிட்டியா வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலும் எங்களுக்கு பின்னாடி இருந்து ரொம்ப பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்றது அதெல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம குலசேகரன் சார் அவங்களை பத்தி ஒரு 2-3 வார்த்தை சொல்லுவாங்க. எல்லோருக்கும் என் பணிவான வணக்கங்கள். மற்றும் இந்த இயக்கத்தின் பின்னால் முன்னால் வராமல் பின்னால் இயக்கிக் கொண்டு இருப்பவர்கள் அக்கௌண்ட்ஸ்காக திரு பலராமன் அவர்கள், அவர்களை எங்களால் மறக்கவே முடியாது. அவ்வளவு சேவை தெரியவே தெரியாது. பலராமன் என்றென்றும் வாழ்க. அதே மாதிரி திரு வெங்கடேசன் அவர்கள், அவர் அந்த டைரிக்காக அவர் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எவ்வளவு, அதாவது ஹிந்தியில ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க, சாதர் பிரணாம்னுவாங்க. அவங்களுக்கு சாதர் பிரணாம் தான் பண்ணியோம். இதுல வந்து நாங்க அதே மாதிரி மிஸ்டர் ராமமூர்த்தி அக்கௌண்ட்ஸ்ல இருந்தார். அவரும் 80 years நெக்ஸ்ட் தான் ஆயிடுச்சு. அவருக்கு எல்லாருமே நம்ம விஷ் பண்ணணும். அவருக்கு வந்து அவர் வந்து அவ்வளவு டெடிகேஷனோட, எங்களுக்கு யாருமே தெரியாது, அவ்வளவு டெடிகேஷனோட இந்த டைரி எல்லாம் எடுத்து பண்ணிருக்காங்கன்னா அது தவறே நிறைய பேர் பண்ணிருக்காங்க. எல்லாருக்கும் எனக்கு வந்து நன்றிகள் உரித்தாங்க. அந்த பிரிண்டிங் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்றது ஃபுல்லா ராஜகோபால் சார். அது வந்து பின்னாடி ஓடி ஆடி அது எப்படியோ ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஆனா நல்லா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி எப்படி பண்ணியிருக்கோம். நம்ம ஆபீஸ்ல இருந்து வெங்கடேசன் அந்த ஆல்சோ மிஸ்டர் சுந்தர். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல். சார் லாட் ரெடியா சார்? பிரபாகரன் சார் லாட் ரெடியா? நண்பர்களே, இன்னும் சில பேர் நான் நினைக்கிறேன். வெளியூர்ல இருந்து
சிரமத்தை பார்க்காம வந்து மிஸ்டர் மூர்த்தி வந்திருக்காரான்னு தெரியல. மிஸ்டர் மூர்த்தி, அப்புறம் மிஸ்டர் அச்சுமன் ஃப்ரம் பால்காட்டு, ஜார்ஜ் விக்டர், மற்றபடி வெளியூர்லேருந்து யார் வந்திருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே எங்களோட ஆத்மார்த்தமான நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். without minding their age and other difficulties. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்வால்மெண்ட்டு எல்லா வருஷமும் நமக்கு இருக்கணும். Because this forum it has to continue. Okay, for several years ahead. So எல்லாரும் தயவு செஞ்சு இன்னும் இந்த மாதிரி டபுள் ஸ்ட்ரென்த்தில் எப்படி ஜிஎம் சார் கூட சொன்னார், ரிட்டையர்டு சைடில் ஸ்ட்ரென்த் ஈக்குவல் சொல்லுவாங்க. அதனால அடுத்த வருஷம் இந்த போல டபுளாக எல்லாரும் வரணும். அப்புறம் கூட மிஸ்ஸஸ் பத்மா தியாகராஜன், they are all very grateful to her. So active. I wish her ever she should be like this. Okay. Very nicely she conducted this meeting. In fact, I wanted to propose her for the executive, one of the executive members. Any objection for you? No. Yeah, she will be very, Padma Tharan, very useful. You are in Bangalore, right? No, I am here also, sir, in Chennai. These people have put me in Bangalore. They are all thankful to you for your nice conduct.
minute, sir. Sir. Hey, copy the phone for it. Sir, 1 minute, sir, please. சார் இப்போ கொடுத்துருக்க அதில் வந்து இப்போ ஒரிஜினல் அட்ரஸ் இல்லை சார். ஏன்னா கார்டு வந்து நம்ம வந்து போய் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கியிருப்போம். கார்டில் வந்து அட்ரஸ் வேறு மாதிரி இருக்கலாம், இப்போ மாறி இருக்கலாம். அதனால தான் அதில் அட்ரஸ் கேட்டிருக்காங்க சார். ஒரிஜினல் அந்த அட்ரஸுக்கு கொரியர் பண்ணுவாங்க சார். அதில் இருந்தால் போடுங்க சார். சார் அந்த அப்ளிகேஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்க அது இருந்தால் போட்டால் போதும் சார். சார் இல்லை சார், ஒரே வாட்டி கன்ஃபர்மேஷன் சார். ஏன்னா லாட் எடுத்த விட அவங்க சேர்க்க முடியாது. எல்லாம் கையெழுத்து போட்டாச்சா? ப்ளீஸ் 91 பேர் வந்துருக்கோம் கரெக்டா? 2 பேர் அவருடைய பர்சனல் அசோசியேஷனுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. தனிப்பட்ட முறையில் 5 பேர் சேர்ந்து ஸ்பான்சர் பண்ணிருக்காங்க. Silence, please. See, now we are going to have a lucky tip. Lucky tip. Hope all of you have signed it. Silence, please. See, now we have a lucky tip sponsored by 5 people. Mr. Prabhakar, Mr. Kulasegaran, Mr. Parimelaragan, Mr. Kasturi, Ms. Kasturi, and Surya Narayanan. So now we are going to have the lot. I'm going to take the numbers and then we'll see who the lucky prize winner is. Yes. Number 14. Number 14. Back, come back. First prize is number 14. A.V. Sukumar. Number 14. Second prize 39. Third prize is 17. 17. Very nice, sir.
Thank you very much. So may I request Mr. Shanmuganathan to say from 1 to 11, one number between 1 to 11. 1 to 11, one number. 9. 9. 9. Visalakshi. This is among the ladies who 11 members are present here. So Visalakshi is the lucky winner. So again we need Hello. Please silence please. So now I am going to ask for 4 people who will be coming forward to issue the prizes. Remember, you are not the prize winner, but you are going to have the honor of giving the prizes. So you are all happy? Happy about it? Okay. Number 45. Who is 45? Ramkumar, please come here to give the prize. Give the prize, not issue the prize. Sir, number 3. Who is 40? Oh no, then he is not first winner. 14 is first winner. Adanaala our gift. It's wrong to already. No number. 17. Number 17. Please come. Give the prize. That's all. Number 20. Number 20. Lady winner. Let's see who is the lucky. 27.
மேடம் ஒரு நிமிஷம் வாங்கம்மா சிம்பாபடியா ஸ்பான்சர் ஸ்பான்சர்ப்பா நம்ம ஸ்பான்சர் பரிமாடு வேற கஷ்டம் இருக்கா பாபா நீ இருக்கா தெரியாம ஹலோ சார் அப்படியே மேடம் Mr. Ekamalam to give prize to Mr. Maheshwar Rao. రండి గురుగారు రండి Mr. K.V. Srinivasan sir will receive from Mr. కస్తూరి ఎక్కడ ఉన్నారు బా Visalakshi will receive prize from Mr. Patam sir. I had a guru. அவர் வந்து என்னோட ஜாதகத்தை பார்த்துட்டு சொன்னாரு, நீ வந்து எவ்வளவு ஏழு பண்ணியா அதுக்கு மேல உழைக்கணும், உனக்கு வந்து இந்த இதுல லாட்டில விழுலாம் நினைச்சுக்காத அப்படின்னு. This is the first time ever I got. But everything starts with one first. We thank who has promoted in India. இந்த பிரைஸ் கொடுத்தது புதுசா நெக்ஸ்ட் இயர் இந்த கோல்டு லெவல்ல போனாலும் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அப்பதான் நம்ம கூட போடுது யார் வர்றா எல்லாருமே பிரைஸ் தர மாதிரி ஏற்பாடு மினிமம் பிரைஸ் எவ்ரிபடி ஓகே சார் இப்போ ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்தவன் அதுல ஒன்றும் கன்ஃபியூஷன் யாரும் கார்டு கொடுக்கல ஒன்றும் கன்ஃபியூஷன் இல்லையா கார்டெல்லாம் நம்மளுடைய என்னைக்குமே MMTCல இப்போ ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்ணாலும் வெங்கடேசன் ஒருத்தர் இருப்பாரு, அவர்கிட்ட கார்டோட அந்த அப்ளிகேஷனை சார் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், கார்டோட அந்த அப்ளிகேஷனை கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்க வீட்டுக்கு அதுல சீல் அடிச்சு ரவுண்ட் சீல் ஒண்ணு அதுல கேப் வந்து அடிப்பாங்க சார். பை சான்ஸ் அந்த கார்டு ஃபுல்லா இருந்தா 2 போட்டோஸ் கொடுத்தீங்கன்னா புது ஸ்டாம்ப் புது கார்டுல ஒட்டி அடிச்சு கொடுப்பாங்க, ரவுண்ட் சீல் அண்ட் லைஃப் மெம்பர் போட்டு வேலை போட்டு சார் சைன் பண்ணி. ஆனா நான் சார் கிட்ட சொன்னேன், சார் நீங்க வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தீங்க, ஒன்லி ஓபன் குரூப் தான் பணம் கட்ட வேண்டியதா இருக்கு, அப்ப க்ளோசிங் குரூப் ஆல்ரெடி கம் லைஃப் மெம்பர் சார் நீங்க இங்கே சைன் பண்ணுங்க சார். ஆனா சார் வந்து காரணம் அக்கௌண்ட்ஸ்ல இருக்க அக்கௌண்ட்ஸ் ஆபீசர் should sign again they have to see 10 years ஒரு கட்டிருக்காரா because the GST இதனால வந்து அதை பார்த்துட்டு அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணவங்க சார் பண்ணி அனுப்பிடுவாரு. யார் யார் இப்ப கார்டு கொடுக்குறீங்களோ எல்லாருக்கும் அவங்க வீட்டுக்கு வந்து சேர்ற வரைக்கும் எங்க கமிட்டி 100% sure definitely you will get the card madam with the seal order. ஏன்னா மார்ச் மாசம் நம்ம அதை கொடுக்குறப்ப இந்த காப்பி ஆஃப் கார்டை அதை சேர்த்து அனுப்பணும். காப்பி சார் ஃபுல் பேமெண்ட் பண்ணிருக்காங்களோ இல்ல சைன் பண்ணணும். இப்ப என்னன்னா ஓபன் குரூப் ஆளுங்களாம் பண்ண முடியாது சார், ஒன்லி க்ளோசிங் குரூப் ஆளு தான் பண்ண முடியும் சார். சார் ஃபுல் பேமெண்ட் நீங்க பண்ண வேண்டியது 3ஆம் தேதி ஜிபே பண்ணலாம், டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் MMTC அக்கௌண்ட்ல. ஜிபே பண்ணா வேற ஒரு சார் அவர் நம்பர் கொடுத்திருக்காரு, இத சுந்தர குருவானுக்குள்ள நாங்க MMTC அக்கௌண்ட் அனுப்பிச்சிட்டு ஆனா நீங்க அனுப்புறது கார்டு நம்பரோட கரெக்டா அனுப்பிச்சீங்கன்னா அக்கௌண்ட் ஆனவங்க ஆபீஸ்ல போய் கூட பண்ணிக்கலாம் சார். ஆபீஸ்ல போய் கூட இது பண்ணிக்கலாம், ஒண்ணுமே ப்ராப்ளம் இல்லை. இங்க கொடுக்குறோம் கொடுங்க, ஆபீஸ்ல கூட போய் பண்ணிக்கலாம் சார், நத்திங் டு வரி. சார் இதுக்கப்புறம் லட்சி ரெடியா இருக்கு, 3rd ஃப்ளோர்ல லாஸ்ட் டைம் மாட்டோம். அதுக்கு முன்னாடி போட்டோ ஆஃப் தேங்க்ஸ்லாம் முடிஞ்ச உடனே லட்சி ரெடியா இருக்கு. நம்ம இன்சார்ஜஸ் சார் 2 பேர் இருக்காங்க, ஏதாவது டவுன் இருந்தா கேட்டுக்கலாம், ஆர்கனைசேஷன் எல்லாம் இருக்காரு. அங்க கலந்து பேசி எல்லாத்தையும் நீங்க கிளியரா கேட்டுக்கலாம் சார். நான் இருந்தேன் May I request Mr. John Victor
Vote of thanks become main thing is that we have been able to come here, assemble here to meet the great and renew our friendship, affection towards each other. Our India last year I was Silent, please, silent. After a year, I feel it's a great to be here and experience your affection amongst us to reach the occasion. We have our Malarvan Sahib and Vedamurti Sahib. Both of them have been very helpful towards the retirement requirements. Malarvan Sahib is known to me because we had a chance to work together earlier. Vedamurti Sahib is personally not known to me, but in our WhatsApp group, for every solution of a problem, his name. Silence, please. Silence, please. Mr. George Victor is delivering his vote of thanks. Silence, please. So I wanted to mention Vedamurti Sahib's name as a person who has been helping the association and its members in resolving small problems related to work complaints related to medical schemes. Silence only, silence. The next thanks has to go to both Mr. Malarvan and also in head office. They are all probably colleagues to us, but our greatest thanks to all of you. And then there would be good thanks for our members.
actions of the association as honorary secretary and then helping others to resolve. So I wish to thank all those people who are present here and all those who are comfortable at home but enjoying the holiday. Very kindly. When Mother Pandit Sahib says that they have worked with the Mr. Mother Pandit and Mr. Vedapur. To them, who will say life is different, but we are through his actions and taking our thoughts. Thank you very much. One person who deserves our grateful thanks is Mr. Gurumurthy of our Cochin office. Whosoever is having a problem, Mr. Gurumurthy is coming to our rescue without any restriction. 54 people are available in Gujarat. He is helping all the 54 people. If you have a problem, he is coming to our rescue. So we have a wonderful team in Gujarat who are working, who is working to the betterment of the retired service. I wish to mention one more small point here. Before thanking the last person, our counter coordinator, I do not know the name, was done a wonderful service. Thank you. On the way to Chennai, I had the opportunity of visiting our Mr. P. Pannamala as a general. He is 91 years. I had promised him last year that I would go to him after the 8 years. But this time, my wife also was. So he was very happy. He has inquired after all of them. Again, picking up names one by one. How is he doing good? This. He has successfully undergone 2 operations and has recovered from and he is hale and hearty except for a minor hearing up and difficulty to walk. He needs some assistance. We have also conveyed his best wishes for the content and the recovery of the case. So thank you very much. God with it, sir. Sir, Lakshman sir,
நம்ம அனுப்ப வேண்டியது ஏப்ரல் 2025 தான். 1 year. Total amount